తామసంబు పోక సత్వంబు ఎటు కుదురు, రాజసంబు పోక రాదు రక్తి, సాత్వికంబె భక్తి సాధనం బగునయా, ఉన్న మాట తెలుపుచున్న మాట, ఉన్న మాట తెలుపుచున్న మాట, ఉన్న మాట తెలుపుచున్న మాట. Without getting rid of your tamasa, of your anger, how are you going to understand the spiritual background? How can you get the base of sattva or spirituality? Without getting rid of your rajasa, of your temper, how are you going to get interest in these matters and in the spiritual aspect? In fact, the best of the gunas, sattvika, itself will promote bhakti and devotion. That is the best sadhana to be able to exercise sattvika. This is the existing truth and the simple truth. What I am telling you is the elementary truth. దివ్యాత్మ స్వరూపులైన భావి భారతోద్ధారకులైన బాలబాలికలారా, మానవుడు జన్మించిన తక్షణమే మొట్టమొదట తన తల్లిని తన తండ్రిని గురించి తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. Divyatma Swarupas, boys and girls who are the future citizens and the well-wishers of this country, man, as soon as he is born, the first thing he tries to do is to understand his parents, his mother and his father. కనుక ఈ జాతి మతమునందు, మన యొక్క జాతి సంఘమునందు దేశముల గురించి, తన యొక్క సంస్కృతిని గురించి తెలుసుకోవటం మొట్టమొదట మానవుడు ప్రయత్నించాలి. In the wider context of the community in which we live, instead of knowing about our parents, one should make an attempt to understand the full significance and the meaning of our country, of our mother country and of our mother civilization. దేశం యొక్క చరిత్ర, దేశం యొక్క సంస్కృతియే మనకు నిజమైనటువంటి మాతాపితలు. The history of our country and the history of our traditions and civilizations are our true parents. ఈనాడు మనం స్వరాజ్యం సంపాదించి 25 వర్షములు అయినప్పటికీ మన భారత చరిత్ర యందు ఇది పవిత్రమైనటువంటి భారతీయ చరిత్ర అని చెప్పగలిగినటువంటి యొక్క గ్రంథము ఈనాటికి కూడా మనం చూడలేకపోవటము ఇది కేవలం ఒక దురదృష్టము. Although 25 years have lapsed since we have attained the independence of our country, it's a great misfortune that in our entire history of independence we are not able to find one single text or one single scripture and say that this is a typical text of our country. కానీ నిజమైన భారతీయ చరిత్రను గురించి అనేక రకములుగా మనము దేశంలో వింటూ ఉన్నప్పటికీ దాని సత్య స్వరూపాన్ని మనం గుర్తించుకునేటువంటి అవకాశం లేనటువంటి యొక్క దుస్థితి యందు ఈనాడు భారతీయులు ఉన్నారు. Although we in this country have been listening to the true and real history of our country in many ways and in many forms, yet in truth we belong now to a situation where truly we are not able to say and recognize the essence of our civilization and our history. కాలము చేత మారక, చరిత్ర చేత మాయక, ప్రళయం చేత మునగక, సృష్టి చేత పెరగక, నిత్య సత్యముగా ఏ యొక్క స్వరూపం ఉన్నదో దాని యొక్క రూపాంతరమే మన భారతీయ యొక్క సంస్కృతి. That permanent truth which does not get altered by time, that permanent truth which does not fade by history, and that truth which is not affected by revolutions, that truth is the essence and the true form of our history. ఈ సంస్కృతి యొక్క అంతరార్థమే మన భారతీయ యొక్క సనాతన ధర్మం. The inner meaning and the inner significance of these traditions, that represents the significance and the inner meaning of our civilization. కానీ ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి చరిత్రను మనం విస్మరించి ఏదో తాత్కాలికమైనటువంటి యొక్క కల్పితమైనటువంటి చరిత్రను మనం అనుసరించడం చేత మన భారతదేశం యొక్క చరిత్ర ఇట్టిదే అని స్పష్టంగా చెప్పడానికి ఏ యొక్క విద్యార్థికి కానీ ఒక విధమైనటువంటి ఉల్లాసం లేకపోతుంది. Forgetting this sacred history of ours
and taking to some temporary and transient or artificial civilizations which have come our way. Because of this change, no student of the civilization of our country is able to assert and say, this is the true form of our culture. ఈనాడు విద్యార్థులు కూడాను కేవలం పరీక్షలు యందు ఉత్తీర్ణులయ్యేటువంటి లక్ష్యమును మాత్రమే అభివృద్ధి పరుచుకున్నాడు కానీ విద్య అనగా దాని ఉన్నటువంటి యొక్క వివేకం యొక్క విజ్ఞానం యొక్క స్థితిని మనం గుర్తించడానికి తగిన ప్రయత్నం కూడాను చేయటం లేదు. Today, unfortunately, the students make all attempts just to pass the examination. They do not make any attempt to understand the wisdom that lies behind true education. We are not making such an attempt. ఈనాడు బజారులో చిక్కేటువంటి చౌకబారి గైడ్స్ అంతా మనం తీసుకొని ఏదో దానిని కాపీలు కొట్టి తద్వారా టీచర్స్ ను బెదిరించో ఏదో ఒక విధంగా మనం మార్కులు తెప్పించుకోవటము ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంలో ఈనాడు విద్యార్థులు తన జీవితాన్ని గడపడానికి పూనుకుంటున్నారు. The students of today are spending their lives in trying to acquire some cheap texts or cheap notes, take them to the examination and somehow or other, by hook or crook, copy from those cheap texts or even terrorize the examiners and teachers, and somehow, by some means, they just want to pass the examination. మానవుడు నిద్ర లేచినంత మొదలు నిద్రించినంత వరకు కూడాను తన పొట్టకూటికై నిమిత్తమై తాను ప్రాకులాడటం, తాను పొట్టకూటి నిమిత్తమై తాను కేవలం పోరాటం జరపటము, ఈ విధమైనటువంటి కాలాన్ని వ్యర్థము గావించుకోవటము తన నిత్య జీవితంలో ప్రధానమైన కర్తవ్యంగా భావిస్తున్నాడు. Man, from the time he rises up from his sleep till the time he goes back to bed again, spends all his effort and all his time in merely eking out a livelihood for himself. Man is spending all his time in this trivial manner. ఈనాడు మానవుని యొక్క జీవితము పరుగుల యొక్క పందంగా తయారవుతున్నది. Today, man's life is becoming such that it depends wholly on others. బస్సు కోసం పరుగులు, సీటు కోసం పరుగులు, సినిమా కోసం పరుగులు, కాలేజీ కోసం పరుగులు, ఆఫీసు కోసం పరుగులు, అన్నిటికీ పరుగులుగానే బయలుదేరుతున్నారు ఈ యొక్క ఈనాటి మానవులు. Man is full of hurry. He is simply spending his time in running for one thing and another. He runs for a seat in a bus. He runs for a seat in a cinema hall. He runs for a seat in a college. He runs all his life for acquiring something or other. ఇంత పరుగులు తీసి కూడాను కేవలం పాపము వారికి క్యూలో నిల్చుకునేటువంటి యొక్క దుస్థితి వారికి లభిస్తుండాలి. Even while undertaking such hurry and running for everything, yet they get the misfortune of having to stand in a queue for everything. ఈనాడు పరుల పాదలపైన అనుభవించేటువంటి యొక్క క్రిమికీటకాది జీవితముల వలె మనకు కనిపిస్తుంది మన జీవితము. Our life appears like living, like an insect and like a bird, depending upon others altogether and wholly. పరపీడనపై విహరించేటువంటి విలాసంగా ఉంటున్నది ఈనాడు మానవుని యొక్క జీవితము. Man's life is like a pleasure, depending and sucking others and getting everything he wants from others. ఈనాడు మన యొక్క చదువంతా కూడా పేరాగ్రాఫ్ చదువుగా ఉంటుండాలి. కానీ పొట్టి కథలు చదవడానికి మనకు తీరిక ఉన్నది, కానీ పవిత్రమైనటువంటి చరిత్రను చదవడానికి మనకి ఏమాత్రం కూడా తీరిక లభించడం లేదు. All that we read today and all the time we spend today is in reading useless stories. One does not find time to read useful history and useful culture. ఇంతే కాక ప్రతిదానికి కూడా దగ్గరగా చూడటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మానవుడు. Not only this, man wants to take a shortcut for everything which he wants to achieve. తాను కష్టపడక పరులు రాసేటువంటి యొక్క కాగితం చూసి కాపీ కొట్టేటువంటి యొక్క స్థితిలో ఉంటున్నాడు. పరులు పెంచినటువంటి యొక్క పంటనంతా కూడాను తాను దొంగతనంగా కోసుకుని భుజించేటువంటి యొక్క సులభ మార్గంలో తాను ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. పరుల జోబీలు కొట్టి తాను ధనమును అపహరించేటువంటి యొక్క సులభ మార్గాన్ని వాడు అవలంబిస్తున్నాడు. Man does not want to make any effort. Even in writing an answer in his examination, he wants somebody else to make the effort and he wants to look into his paper and copy out for himself. Man does not want to make an effort in growing crops. He wants to go and steal the harvest prepared by someone else. He doesn't want to take the trouble. He doesn't want to earn money. He wants to go and steal, pickpocket the money in someone else. And this is the shortcut he wants to take for everything. ఇలా బ్రతికేటువంటి మానవునికి ఆత్మ వికాసము ఆధ్యాత్మిక పరిణామం ఏ రీతిగా లభిస్తుంది? Man who lives like that, how is his Atma going to blossom? How is his breadth of vision going to spread? ఆత్మ వికాసము ఆధ్యాత్మిక పరిణామము లేనటువంటి మానవులకు మానవ జీవితం అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడానికి వీలు కాదు. Man whose Atma has not blossomed, man who doesn't understand the spiritual background, he will never understand the value and the purpose of one's own life. నిజముగా
ఈనాడు బహుళ గ్రంథ పరిచయమే విద్య అనిగా భావిస్తున్నారు. ఈ గ్రంథ పరిచయం విద్య అనేటువంటి యొక్క తత్వానికి ఏమాత్రం కూడాను సరైనటువంటి అర్థం కానేది. Truly, today people think that just acquaintance with a large number of books is education. Acquaintance with books can never be called education. ఇంత జగత్ సృష్టికి, ఇంత గోళముల యొక్క సృష్టికి, ఇన్ని విధములైనటువంటి బ్రహ్మాండ సృష్టికంతా కూడాను అదృష్టమైనటువంటి ఒక శక్తి ఏదో ఒకటి ఉన్నదనేటువంటి సత్యాన్ని మనం మొట్టమొదటి గుర్తించడం అత్యవసరం. For this enormous creation, for the creation of all that we see, the manifold things that we see in this universe, that there is a strength, an invaluable strength, an incomparable strength behind all this creation is a truth which we should recognize in the very first instance. మానవుని యొక్క జీవితము, జననము, మరణము అనేటువంటిది సామాన్యంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉండినప్పటికీ దీనిని అర్థం చేసుకోవటం చాలా కష్టంగా ఉంటుండాలి. Although man's birth and death look to us as common things, as things which are quite usual and common, yet to understand the secret of birth and death is a very difficult matter. దీనికి కారణం ఏమిటి, దీనికి ఆధారం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఎవరు కూడా విచారణ చేయడానికి పూనుకోవటం లేదు. No one is making an attempt to understand what is the reason for human life and for human birth and death. Nobody is trying to understand the basis for that. మానవుని యొక్క కర్తవ్య కర్మలు ఏమిటో అనేటువంటి దాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటం లేదు. Man is not making an attempt to understand what are the duties and what are the responsibilities of a human being. ఈనాడు లోకంలో ఇంత అరాజకము, ఇంత అల్లకల్లోలములు, ఇంత అశాంతిలు కూడా విజృంభించిపోవటానికి కారణం ఏమిటి? విద్యావంతులు లేకనా, లేక విద్యాధికారులు లేకనా? కాదు కాదు, విద్యకు తగినటువంటి సంస్కృతి కూడాను వారికి తోడు లేకపోవటం చేతనే ఈ విద్యా సంస్థలంతా కూడాను ఈ వికార మార్గం అవలంబించి కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క రాక్షస మార్గంగా కూడా బయలుదేరుతున్నాయి. Why is there so much anarchy in the world today? Why is there so much confusion in the world today? Why is there lack of peace? Is it because there are not educators? Is it because there are not educational institutions and educated people? No, there are plenty of them, but the educated people have not got the necessary amount of culture along with their education. ఆధ్యాత్మిక కనసంపత్తికి ఆలవాలమై మన భారతదేశమునందు పవిత్రమైనటువంటి చరిత్రను విజృంభింపజేసినటువంటి యొక్క మహనీయుల యొక్క చరిత్రను కూడా ఈనాడు విశ్వసిస్తున్నారు. Our country has been known as the storehouse of spiritual culture and spiritual treasure. Having known that, yet today we are forgetting the spiritual treasure and the spiritual strength of our country. కేవలం విద్య అనగా ఏమిటో కూడా పిల్లలు అర్థం చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటున్నారు. Children are not understanding even the meaning of the word education. విత్ అనేటువంటి ధాతువులకు యా అనేటువంటి ప్రత్యయం చేర్చినప్పుడే విద్య అనేటువంటి పదం ఏర్పడుతున్నది. For the root word with, if you add ya, then we get the word vidya. యా అనగా ఏది, చిత్ అనగా వెలుతురు. ఏది వెలుతురును అందించునో, ఏది ప్రకాశం అందించునో అది ఏ విద్య. Ya stands for that and with stands for illumination. That which gives you light and illumination is vidya. ఇలాంటి ప్రజ్ఞాన విజ్ఞాన సుజ్ఞానములు అందించేటువంటిది విద్య కానీ అజ్ఞాన అంధకారమును అందించేటువంటిది విద్య కాదనేటువంటి సత్యాన్ని పిల్లలు మొట్టమొదట గుర్తించడం అత్యవసరం. That which gives you enlightenment, that which gives you light and sheds your ignorance, that which gives you wisdom and superior knowledge, that can be called vidya. But what promotes ignorance, what promotes darkness cannot be called vidya. ప్రాచీన కాలం నుండి మన భారతదేశము యావత్ దేశములకు కేవలం ఉపాధ్యాయ స్థానమును అనుసరించి అన్ని రంగముల యందు కూడాను ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని అనుభవింపజేసినటువంటిది పవిత్రమైనటువంటి భారత భూమి. Our country from time immemorial and from ancient times has been the leader of all the countries in the world. It had enjoyed the position of leadership in this world, and that is the kind of sacredness which we had enjoyed in the past. కానీ ఈనాడు అట్టి ఆదర్శ జీవితాన్ని అందించేటువంటి నాయకులు కేవలం కనిపించలేకపోవటం చేతనే మన భారతదేశము ఈ విధమైనటువంటి దురదృష్టలకు గురి అయినది. Because today there are not leaders who can show such ideal lives and who can handle such ideals to the other countries. That is the reason why we have fallen on misfortune. కానీ చెప్పు మాటలకు చేతలకు కూడాను ఏమాత్రము సన్నిహిత సంబంధం లేకపోవటమే ఈ యొక్క దుస్థితికి కూడాను మూల కారణం. It's also the main reason why in these people there is no connection whatsoever between the words they utter and between the actions they show in their lives. మీరందరూ భావి భారతోద్ధారకులు.
రేపటి దినం భవిష్యత్తు దేశం యొక్క భవిష్యత్తు అంతా కూడాను మీ తలవ్రాతపై ఆధారపడి ఉంటుండాలి. కనుక మీరు మంచివారైనప్పుడే సమాజం మంచిదవుతుంది. సమాజం మంచిదైనప్పుడే దేశం మంచిగా ఉంటుంటుంది. You are all the future citizens of Bharat. You are citizens who will bring up the welfare of Bharat. The entire prosperity and welfare of our country rests on your shoulders. నిర్మల నిశ్చల నిస్వార్థమైనటువంటి మీ యొక్క పవిత్రమైన హృదయాలకు ఈ యొక్క అల్లకల్లోలమైనటువంటిది, అశాంతి అనేటువంటిది, అక్రమ అనాచారం అనేటువంటి యొక్క మాలిన్యమును ఏమాత్రము చేర్చుకొనక మీ శుద్ధమైనటువంటి హృదయములతో ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని అందించి మన భావి భారతోద్ధారకులుగా మీరు తయారవుతారని కూడాను ఆశిస్తున్నాను. Your lives and your hearts are pure, they are unwavering and they are sacred. I am hoping that you will not allow the confusion and the anarchy that prevails in the country to confuse your own pure and unwavering and sacred minds. And I am hoping that you will develop yourself into such ideal citizens of this country. కేవలం డిసిప్లైన్ క్రమశిక్షణ అని మనం అనుకుంటున్నాము. క్రమశిక్షణకు తగినటువంటి యొక్క విశ్వాసం కూడా మనలో లేకపోవటప్పుడు ఈ క్రమశిక్షణ ఉండి కూడా ప్రయోజనం ఉండదు. We keep on talking about discipline. We talk of discipline many times, but simply talking about discipline and not have the faith in the need for discipline is not going to result in any good thing. డిసిప్లైన్ డ్యూటీ అనేటువంటి దానికి డివోషన్ అనేటువంటి కూడా చేర్చాలి. To discipline and duty, we should also join devotion. ఈ విధమైనటువంటి డకారత్రయములతో కూడినప్పుడే మీ హృదయం కూడా పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఆదర్శవంతాన్ని అందిస్తుంది. It is only when these 3 D's, the 3 words which begin with D, discipline, duty and devotion, are together firmly implanted in your heart, will your heart be able to develop into a sacred one. కానీ ఈనాడు గొప్ప విద్యావంతులమని విర్రవీగుతున్నటువంటి మానవులు కూడాను కేవలము నీరసమైనటువంటి యొక్క హీరోగా కనిపిస్తున్నాడు మానవుడు. Today, unfortunately, persons who claim and who boast to be highly educated persons, even they, in practical life, they appear like weaklings. ఈనాడు విద్యనగా ఏమిటో కూడా వారికి విలువైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటుండాలి. Such people do not understand the value and they have no value for true education. మనం ఒక విద్యార్థి చెప్పినట్టుగా ఈ విద్య అనేటువంటిది కేవలము ఒక భిక్షాపాత్రగా తయారవుతున్నది. Like what one student has just mentioned, the entire education has turned itself into a begging bowl. విద్యార్థులారా, మీరు కేవలము ఒక ఉత్తమమైనటువంటి పట్టాను అందుకున్న తర్వాత సమాజ సేవకు మీరు కంకణం కట్టుకోవాలి, కానీ ఉద్యోగం అని చెప్పినటువంటి యొక్క యోగము లేనటువంటి స్థితిలో మీరు పోకూడదు. Students, after attaining a degree into your hands, what you should undertake to do is to be of service to the community. On the other hand, instead of being of service to the community, if you simply go and ask for a job, if you beg for a job, that is not the right thing which you should do being an educated person. ఈనాడు శరీరం అనేటువంటి రథానికి ఆత్మ అనేటువంటి ఇరుసు దూరం అయిపోయింది. Today, for the chariot of the body, the axle of Atma has become distant from this chariot. దీనిని చక్కజేసుకునేటానికే ఒక విధమైనటువంటి యోగము అనేటువంటి దాన్ని అవలంబించాలి. It is for rectifying this defect, the distance between the axle and the chariot, that a process which we shall call yoga is necessary. కేవలం యోగమనగా ఇల్లు వాకిలి వదిలిపెట్టి అరణ్యంలో కూర్చొని ఏదో ముక్కు మూసుకొని ధ్యానం చేసుకోవటం యోగములకు సంబంధించినటువంటి కాదు. By using the word yoga, we do not mean that one should give up his family, one should surrender his house, leave his house, go into a forest, close your eyes, close your nose and be in some kind of meditation is not the meaning of yoga. ఈనాడు మానవునికి ఎదుర్కొన్నటువంటి యొక్క సమస్యలను మనం ఏమాత్రం కూడా వెనుకంజ వేయక దానిని సాధించడానికి తగినటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యమే యోగం యొక్క అర్థము. Man faces many problems today in the community in which he lives. To be able to face those problems courageously, to meet them and to solve them is the true meaning of yoga. ప్రతి మానవుడు కూడా సుఖాన్ని ఆశిస్తున్నాడు, శాంతిని ఆశిస్తున్నాడు, సమాజంలో గౌరవాన్ని ఆశిస్తున్నాడు, తాను ఆరోగ్యాన్ని ఆశిస్తున్నాడు. కానీ ఇట్లు ఆశించినటువంటి దానిని అందుకునేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం తగినటువంటి యొక్క ఉత్సాహాన్ని మనం పెంపొందించుకోవటమే ఒక యోగము. Every man wants happiness. Every man wants peaceful life. Every man wants a position in the society and community where he lives. Every man wants good health. But to be able to get the right to enjoy the happiness, the peace, the position and health which you want, that ability to get the right and deserve it is part of yoga. వీటిని పొందడానికి సక్రమమైన మార్గాన్ని అవలంబించి దానికి తగినటువంటి మనోభావములు పవిత్రమైనటువంటివిగా తీర్చిదిద్దుకునేటువంటి యొక్క
సమస్యకు తగినటువంటివే ఈ యొక్క యోగం యొక్క లక్షణము. To be able to enjoy this happiness, peace, position and health, the kind of path, the right path which you should take and the attitudes which you should develop, these constitute the yoga which we are talking of. భగవద్గీత ఎందుకు కూడాను ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలకు కొంతవరకు వెనుజూపు పరిగెత్తేటువంటి అర్జునుడికి నిలబెట్టి తన యొక్క స్థితిని కూడాను గుర్తింపజేసేటువంటి యొక్క స్థితిలో బోధించినటువంటిది యోగం. In Bhagavad Gita, the yoga that was taught to Arjuna is to give him the strength by which he does not turn his back on the problems which he was facing, but face the problems and find a solution for them, was the lesson that was given to Arjuna in Bhagavad Gita. కనుక ఈనాడు విద్యార్థులు పూనవలసినటువంటి యోగం ఏమిటి? మన జీవితంలో యోగమును సంయోగం చేయాలి. So today, what is the kind of yoga which the students should undertake in their lives? They should be able to make a suitable combination of their living with yoga. దేశమును సమాజమును ఎదుర్కొన్నటువంటి ఈ సమస్యలకు మనం ఏమాత్రం వెనుచూపుక దానిని ఎదుర్కొనేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యంతో దైవం యొక్క అర్పితంగా భావించుకొని మీరు దీన్ని సమాజ సేవగా భావించుకునేటువంటి యోగాన్ని మీరు ఈనాడు అభివృద్ధి గావించాలి. The kind of yoga which you should promote today is to be able to face the country, is to be able to face the community and find solutions to those problems and not turn away from them. Seek God's grace by which you will get the strength to face and solve those problems. దేశం యొక్క సమస్యలు తన యొక్క సమస్యలుగా భావించుకోవాలి. One should regard the country's problems as one's own problems. స్వార్థమును దూరము నెట్టి అహంకారమును పక్కకు నెట్టి కేవలం పరార్థమైనటువంటి భావము చేత సమాజ సేవలో మనం కాలిడాలి. Push away the selfishness in you. Push away the ego in you. Regard the problems of the society as your own problems and you must tackle them in a selfless manner. ఇలాంటి పరిస్థితి యందు విద్యార్థులు ముందంజ వేయటము ఈనాడు అత్యవసరము. It is necessary that today students take the lead in all these matters. కనుక విద్యార్థులైన మీరందరూ కూడాను ఈ పవిత్రమైనటువంటి సమావేశంలో మీరు కూడి పెద్దలు అందించేటువంటి ఆదర్శాన్ని వారి యొక్క అభిప్రాయములను మీరు కొంతవరకు ఆచరణీయందు ఉంచి నిత్య సమస్యలను కూడాను ఎదుర్కొని మీరు తగినటువంటి యొక్క దేశానికి ఉపకారులుగా ఉంటుంది ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని కూడాను మీరు అందిస్తారని కూడాను ఆశిస్తున్నాను. Those of you who are students, by joining a sacred congregation like this, I hope that you will be able to imbibe the messages that will be given to you by the older people and that you will turn your lives in such a manner that you will become useful citizens of the country. I hope that this will be possible for you. మనం మానవత్వాన్ని సార్థకంగా గావించుకోవాలి. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి మానవ జన్మ మనకు ప్రాప్తించకూడదు. కేవలం నిరర్థకంగా గావించుకొని వ్యర్థంగా గావించుకునేటువంటి యొక్క మార్గంలో మనం ప్రవేశించకూడదు. Of all the animals that are born in this world, to be born as a human being is the most difficult and fortunate thing. Having been born as a human being, having acquired that special gift, you must sanctify your human birth. Students, instead of speaking and telling 10 things, you must be prepared in preference to put into action and practice one out of those 10 good things. మీరు జీవితమంతా ఇప్పుడు సేవకులుగా మీరు తయారు కావాలి కానీ నాయకులు కావడానికి మీరు ఏమాత్రం ఊహించకండి. All your life you must be prepared to serve and be servants. Never think of becoming a leader. సేవకుడు కాక నాయకుడు కాదు, కింకరుడు కాక శంకరుడు కావడానికి వీలు కాదు. Without becoming a servant, you cannot become a leader. You must first follow before you want to lead. ఈనాడు సేవకులు కాక నాయకులు కావటం చేతనే ఈనాడు లోకం అనేటువంటి ఈ పరిస్థితి లోపల మనము చూడగలుగుతున్నాము. Because today people, without knowing how to follow, they want to become leaders and they become leaders. That is the reason why we find this world in this unfortunate కనుక condition. జీవితమంతా ఇప్పుడు నువ్వు సేవకావృత్తి యందు అర్పితంగా గావించుకునేటువంటి దీనికి మీరు సంసిద్ధులుగా ఉంటుండాలి. All your life in that context, you must be prepared to spend in the service of humanity. మొట్టమొదట తన గృహమును, తర్వాత తన గ్రామమును, తర్వాత తన జిల్లాను, తర్వాత తన యొక్క రాష్ట్రమును, తర్వాత దేశమునకు తగినటువంటి సేవ చేయడానికి మీరు కొంతవరకు సంసిద్ధులుగా ఉంటుండాలి. In the first instance, you must serve your own home. Then you must serve your village. Then you must be prepared to serve your district, your state, and then the country. ఇల్లును గెలిచడానికి వీలవుతుందా? కనుక మనం ఇంటి లోపల మన యొక్క సర్వీస్ ను సంతృప్తికరంగా చేయలేనటువంటి మనము దేశానికి ఏ రీతిగా మనం సంతృప్తికరాన్ని అందించగలం? Without acquiring the ability to serve in your own home and to produce results in your home, how can you serve your country and produce results in your country? విద్యార్థులారా, మీరు మొట్టమొదట మీ తల్లిదండ్రులకు తగినటువంటి సంతృప్తిని అందించడానికి
సంసిద్ధులుగా ఉంటుండండి. Students, in the first instance, you must be prepared to give satisfaction to your father and mother. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ. ఈ దేహాన్ని అందించినటువంటి తల్లిదండ్రులకు తగినటువంటి కృతజ్ఞతలు మనం అందించలేకపోవటము నిజంగా మనము దేశానికి ఏమాత్రం కూడా ఉపకారం చేయలేము. According to our traditions, mother is to be treated like God, father is to be treated like God, and mother and father who have gifted us this human body, if we cannot show them the gratitude and అనేక మహనీయులు కూడాను ఇలాంటి మాతాపితృల యొక్క సంతృప్తి కొరకై అనేక తపస్సులు ఆచరించి చైతన్య మహాప్రభులు కూడాను ఈ తల్లి సంతృప్తి కోసమై తన జీవితాన్ని కూడాను త్యాగం చేశాడు. పుండరీకుడు కూడాను అలాంటి మాతృమూర్తి యొక్క సంతృప్తికై త్యాగం చేశాడు. Many great saints, in order to satisfy their mother and father, have sacrificed everything else. Saints like Chaitanya and saints like Pundarika, they have sacrificed everything in their life only with the purpose of satisfying their parents. కనుక మొట్టమొదట మన మాతృమూర్తులకు పితృదేవతలకు మనం తగినటువంటి సంతృప్తిని అందించి తదుపరి మనం దేశానికి తగినటువంటి సేవ చేయడానికి మీరు కొంత ప్రయత్నం చేయాలి. In your first attempt, you should give satisfaction and service and show gratitude to your mother and to your father. Thereafter, you can make an attempt to serve your country. కాలం వ్యర్థం గావించకుండా ఉండేటువంటి కర్మను మనము చేపట్టాలి. The kind of work which we undertake should be such that they do not cause waste of time. మనకు అన్ని కూడాను టైమే, కాలమే సర్వమునకు మూలాధారము. అలాంటి కాలమును మనం వ్యర్థం గావించుకున్నప్పుడు మన కాయమునే వ్యర్థం గావించుకున్న వారమవుతాము. Everything is time. In fact, time is the very basis of all that we see in this creation. If therefore we waste time, we will be wasting our entire body. ఈనాడు మనము సమ్మర్ క్లాసును ప్రారంభిస్తున్నాము. అనగా దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటనగా మనము కేవలం మనలో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, పవిత్రమైనటువంటి భావములను కొంతవరకు వారిని ఉప్పొంగింపజేసుకొని అభివృద్ధి గావించుకొని దీనిని మనం ఆచరణీయందు ఉంచి సమాజంలో దీనిని వినియోగపెట్టుకునేటువంటి విధానమునకై ఇచ్చేటువంటి ఒక కోర్సుగా మనం భావించుకోవాలి. What is the meaning, the inner meaning and significance of our commencing the summer classes today? The significance is that we recognize the spiritual strength in us. We should take such directions by which we can promote this spiritual strength. We can let it blossom out and become useful to others. లోకంలో అనేక సమాజ సేవ చేసేటువంటి సంస్థలు ఉంటున్నాయి. కానీ మన యొక్క సమాజ సేవలు మరింత ఉద్రేకమైనటువంటి గాను కొంచెం ఆదర్శవంతమైనటువంటి గాను కొంత మనం నిరూపించినప్పుడే ఈ సత్యసాయి యొక్క సమావేశములు గాని సంఘములు కాని తగినటువంటి ఫలితాన్ని అందుకోగలవు. In the world, there are many organizations which are devoted to service to the community, but our organization, the Satya Sai organization, should have something specific and something purposeful, showing as an ideal to the other organizations. కనుక మీరు ఈనాడు మన సమ్మర్ క్లాసును ప్రారంభించుకున్నాము. నేటి నుంచి కూడాను అనేక మంది పెద్దలంతా వచ్చి వారి వారి ఉద్దేశాలంతా కూడాను వారి యొక్క విలువైనటువంటి యొక్క అమూల్యమైనటువంటి యొక్క సలహాలు కూడా మీకు అందిస్తుంటారు. వాటిని అందరికీ కూడా మీరు చిత్తమునందు చేర్చుకొని వీటిని తగినటువంటి ప్రాక్టీస్ అనగా ప్రాక్టికల్ లోపల వినియోగపెట్టుకునేటువంటి విధానం లోపల మీరు కొంతవరకు సంసిద్ధులుగా ఉంటుండాలని ఆశిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. We are commencing our summer classes today. From today onwards, many elderly and experienced persons will come and they will give you their valuable messages. I am hoping that you will imprint those messages in your heart. Not only imprint those messages, but also try and put them in practice in your lives. I am hoping that you will have the strength for that. I bless you and I bring this discourse to a close.